Akojopo 88.7 FM. There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Akojopo News 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Akojopo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. A very good evening and you're welcome to the news around the world on the most listened to radio station, Akojopo 88.7 FM, Ibadan. I am Bowale Akinpode. First, the headlines. NIMC set strict browser rules to protect NIN modification portal. Makinde approves funds released to State Water Corporation in order to boost water provision. United States Foreign Envoy Wikov meets with Russian President as Trump sanctions threat looms. Barcelona removes Ter Stegen as captain, gives reasons. Now the details. The National Identity Management Commission (NIMC) has introduced new restrictions on access to its self-service modification portal, limiting user access to the specific browser and device originally used during account registration. This was contained in a press statement issued today by the head of the Commission's Corporate Communications Unit, Dr. Kayode Adegoke, noting that the measure is aimed at protecting the integrity of the National Identification Number and ensuring secure access to the portal. The Commission also warned that users attempting to log in with a different browser or device may encounter access issues and noted that clearing a browser's cache would reset the browser identity, potentially locking the user out of the account, which will require an unlinking process to regain access. The Commission further explained that these new rules were part of broader effort to protect users' personal data. And now in Oyo State, as part of ongoing efforts to enhance water supply across Oyo State, Governor Seyi Makinde has approved the release of funds to the State Water Corporation for the bulk purchase of materials needed to boost water provision. The Executive Chairman of the Oyo State Water Corporation, Mr. Elias Adeojo, disclosed this during a media chat organized by the Governor's Office media team today. Akojopo FM's news correspondent Oluwapemi Bamidele brings the report. The Executive Chairman of the Oyo State Water Corporation, Mr. Elias Adeojo, has identified power supply issues, pipeline vandalism, and land topography as some of the major challenges affecting water distribution across Oyo State. Mr. Elias Adeojo stated this while briefing newsmen at a media chat organized by the governor's media team today. Mr. Adeojo commended Governor Seyi Makinde for the continued support extended to the corporation, noting that the administration's interventions have helped improve water infrastructure in key areas. This is about 2 years now that I've been the chairman of Water Corporation, and since inception,
we've managed to obviously facilitate the reconnection of electricity back to Ashijire. Hence why, we have water, in some areas in Ibadan. LA as well, it's fully functional. Not 100%, but we're getting there. That's in Ibadan. We have Oyo, Erelu, it's functional as well. Shaki, well, we have a little minor issue there. It's electrical. Irua is functional as well. There's water in Irua, alhamdulillah. Ogbomosho is functional. According to Mr. Adiojo, major dams including Ashijire and Eleyele in Ibadan, as well as Irelu Dam in Oyo, have been rehabilitated and are now fully operational, while assuring the public of Water Corporation's continued commitment to ensuring a steady and reliable supply of potable water across the state. The chairman also expressed his readiness to partner with relevant power supply companies to generate the necessary power for adequate water distribution. We're working on it, so we take that into cognizance, because obviously we don't want to give people bad water because it's going to come back to us. So when it comes to quality control, we're spot on that. So if I can just share a bit how it works. So the low leaf pump, it pumps raw water into the sedimentation tank. From the sedimentation tank, it filters it. It goes into the clear well, and from there, you send water. So the good thing about the clean water is that once it's in the pipe, the longer it stays in the pipe, or the longer it stays in the clear well, it dissolves and it gets to the the real form and state of the purity of water. So we take hygiene and all this QC thing, we take it very, very seriously. Yeah. Mr. Adiojo further urged members of the public to give their full support to the corporation and encourage them to report any issues within their locality. Oluwapemi Bamidele, Agidigbo FM News. Still in Oyo State, members of the Oyo State House of Assembly have embarked on oversight visitations to all the local government and local council development areas across the state, as part of their constitutional mandate to ensure good governance and accountability in the state. The exercise, which involves all the state legislators, was divided into the 3 senatorial zones in the state and was aimed at investigating the financial activities such as internally generated revenue (IGR) performances and expenditure of the LGAs and LCDAs. The overall chairman for the exercise, who also doubles as the chairman House Committee on Local Government, Chieftaincy Matters and State Honors, Honorable Akintunde Olajide, while addressing the political heads and career staff at Ogbomosho South Local Government, declared that the oversight is part of the lawmakers' efforts to ensure effective utilization of resources and enhance development at the grassroots level. Honorable Olajide stated that further that the present administration in Oyo State under Engineer Oluseyi Makinde is making serious efforts to improve the standard of living of every individual, hence the need for local government chairmen to key into the agenda of the governor and bring the dream of a new Oyo State into reality. The Alaafin of Oyo, Oba Akim Abimbola Owade, has commended the Executive Governor of Oyo State, Engineer Oluseyi Makinde, for his unwavering commitment towards strengthening the security architecture of the state, describing his administration's approach as proactive and people-centered governance. Oba Wade made the commendation while receiving members of Oyo State House of Assembly, who paid him a courtesy visit during their ongoing oversight function to all local government areas and LCDAs in the state, while noting that the state security architecture had brought about significant reduction in crime rate and improved security among residents of the state. Addressing the lawmakers, the monarch praised the Oyo State House of Assembly for its oversight functions while describing the exercise as a way of inclusiveness in government by ensuring the spread of dividends of democracy to the grassroots. Affected landowners and business operators within the Ilututun business district in Akinyele community have met with representative of the Oyo State government to seek clarity on the ongoing development project.
The stakeholders meeting, which held in Akinyele, brought together officials from the Oyo State, New Towns Development Authority, the chairman of Lagelu local government, and traditional rulers from the area. Akojopo FM's news correspondent Oluwapemi Bamidele was at the meeting. Here is the details. Residents and indigenes of ancient towns and cultural heritage areas, including Olorisha-Oko, Akuru-Abewu, Ajibade-Oloje, Alabata, and Deyidu, gathered at the conference room of Akinyele Local Government Secretariat for a high-level stakeholders meeting with the Oyo State government. The strategic meeting was convened to bridge communication gaps between the state government and the affected community and to chart a clear path forward on issues of enumeration, demolition, compensation, and possible resettlement of landowners impacted by the Ilutuntu Business District project. Residents expressed concerns about delays in compensations and called for transparency in the process. Speaking on behalf of the residents, Mr. Olanipekun said the residents do not want to interfere with any official but want to directly talk to the governor, as he only can give assurance to them regarding the Ilututu issues of demolition and resettlement. We have been on this matter since 2021. Up to today, it's like the civil servants. It's like they are deceiving us against the state government. We knew our government, we knew he's a loving man and he's a peaceful man. So what these civil servants are telling us, we don't believe in them. What we have been agitating for is that we want to see the excellency. We want excellency to talk to us. In his address, Alakinyele of Akinyele, Oba Adeniran James expressed concerns about the government that has not fulfilled its own end of the bargain and called on the Oyo State government to come out and allay the fears of those who voted him into power. Today they promise you within some weeks they will be able to do the affected, to know the affected areas whereby they will invite us. They even told us that they want a sizable committee members that they will be relating to. In a response to the questions of the concerned resident, the executive advisor to the governor of Oyo State on new towns and cities development, Mrs. Adebiyi Olubumi, assured the people that the Makinde-led administration is committed to fairness and sustainable development. Whatever were affected, which we are going to, as much as possible, make to be as minimal as possible. The necessary compensation, the government suffer more. The chairman of Akinyele local government, Honorable Wole Akinleye, in his remarks, appealed for calm and trust in the process. At the end of the meeting today, we are able to resolve. The people are happy. We agreed to have a committee that will continually be meeting with the new city, new town development authority to ensure that everyone is carried along. Present at the meeting were government representatives, community leaders, and traditional rulers, including Onijaye of Ijaye, Bale Oluyemisi of Olorisha-Oko, Alakuro of Akuro, and other stakeholders. Oluwapemi Bamidele, Akojopo FM News. Hey, welcome back, and now it's time to link up with our United Kingdom studio for the foreign news. News from Kuliamza Studio, Akojopo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. Tourists and business travelers from Zambia and Malawi must pay a deposit of up to $15,000 when seeking US visa. According to Homeland Securities, the two countries has the highest visa overstay rate in the world, while the bond does not guarantee visa issuance. Both countries are the only nations slapped with the visa bond that will start in August 28th for a 12-month pilot period. Although human rights lawyer Abiba Usman, who heads Malawi's Human Rights Commission, told the press that the imposition of the visa bond was unfair and a serious financial burden for genuine travelers, while Zambia's foreign minister promised to speak on the issue after the internal consultations. President Donald Trump's trusted foreign envoy, Steve Witkoff, met with Russian President Vladimir Putin on Wednesday so as to discuss how to put an end to the Ukraine war. Witkoff landed in Moscow yesterday morning
and was greeted at the airport by the Special Presidential Envoy on Foreign Investment and Economic Cooperation. Although President Donald Trump has promised ahead of the meeting that the outcome of the discussion will decide whether to impose a new sanction against Russia, the meeting between the two parties ended after 3 hours with no breakthrough. And that ends the news. From Kunle Hamzat Studio at Gidigbo FM, United Kingdom, I am Olushola Damilola. Welcome back, and now to the exciting world of sport. Barcelona have officially removed Marc-Andre ter Stegen as their captain. The La Liga champions confirmed this in a statement today, stating the decision follows disciplinary proceedings against ter Stegen, and further announced that the current vice-captain, Ronald Araujo, would take over the captain's armband. The Germany international had revealed that he undergone surgery on his back and also claimed he will be out of action for 3 months. His actions have left the Barca president, Joan Laporta, and sporting director Deco fuming and ready to take the armband off him. Before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. NIMC sets strict browser rules to protect NIN modification portal. Makinde approves funds released to State Water Corporation in order to boost water provision. United States Foreign Envoy Witkoff meets with Russian President as Trump sanctions threat looms. Barcelona removes ter Stegen as captain, gives reasons. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. Before we go on the news around the world this evening, here is a quick tip. If you are working on something that you really care about, you don't have to be pushed, the vision pulls you. With that, we've now come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM Ibadan. I am Bowale Akinbode. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out-of-school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. Hey Nigeria, your voter's card is more than just a card. It's your power, your right, your voice. Even if you're not sure what to vote for, even if elections feel far away, don't wait until it's too late. Get your PVC now, so when the time comes, you won't be left out or caught unprepared. Whether you vote or not, be ready. Get your PVC today. A better Nigeria starts with you. This message is brought to you by Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. Omi ilẹ̀ títí ó sá wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ máa gbọ́ bó ṣe ń dún. Agidigbo FM 88.7 Èdùmàrè ló dirí ẹwà fákùkọ. Akẹ́yìndé pẹ̀kọ́ ọmọ gbogbo wọn lọ́wọ́. Ẹ máa gbọ́ Agidigbo FM 88.7 Ìbàdàn. Ẹ máa gbọ́ Agidigbo FM. Òtún láyé ń gbọ́.
l'Amẹ́ríkà nílùú London. bẹ́ẹ̀ni. ní gbogbo Europe pátápátá. bẹ́ẹ̀ni. ní gbogbo Áfíríkà wọ́n ń kó wa jẹ. bẹ́ẹ̀ni. ní Nàìjíríà wọ́n ń gbádùn wa. bẹ́ẹ̀ni. n'Íbàdàn la wà nílé Olúyọ̀lé. bẹ́ẹ̀ni. Àgídìgbò FM 88.7 jọ̀wọ́ dákun má yí kúrò ẹ má gbọ́. Àgídìgbò rédíò 88.7 FM ohùn aráàlú. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ̀ọ̀sùn òrìṣà oko ìyá kù gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tí gbó ti jù ní ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lépòkò tí ò lẹ́jà ń bákan nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò láò ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wa tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Àgídìgbò 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o, àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn alẹ́ òní rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Wúraọlá Yusuf lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Àjọ NIMC ní àwọn ti ṣe àtúnṣe òfin ojú òpó àwọn láti túbọ̀ dáàbò bo àwọn aráàlú sí i. Gómìnà Mákindé buwọ́lu owó fún ẹ̀ka tó ń rí sọ́rọ̀ ìpèsè omi ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lójú náà láti mú àtúnṣe bá ìpèsè omi. Aṣojú Amẹ́ríkà sáwọn orílẹ̀-èdè míì Witkoff ó ṣèpàdé pẹ̀lú ààrẹ ilẹ̀ Russia lórí àwọn òfin Trump tuntun. Barcelona yọ Ter Stegen gẹ́gẹ́ bí olórí ikọ̀ pẹ̀lú àlàyé. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àjọ tó ń ṣe kò kárí ètò ìdánimọ̀ NIMC ti ṣe àtúnṣe ojú òpó ayélujára wọn láti rí i pé àwọn èèyàn ò ní àǹfààní sí gbogbo ìlànà tó wà lójú òpó wọn mọ́, pàápàá jùlọ tí kì bá ṣe lórí ẹ̀rọ tí wọ́n lò fún ìforúkọsílẹ̀ wọn láti ìpìlẹ̀. Èyí jáde nínú ọ̀rọ̀ tí adarí ètò ìròyìn àjọ yìí ọ̀mọ̀wé Káyọ̀dé Adégòkè fi síta lónìí níbi tó ti ní àwọn ṣe eléyìí láti rí i pé ojú òpó ètò àti ìlànà ìforúkọsílẹ̀ kò di yẹ̀yẹ́. Torí náà kí gbogbo èèyàn ó mọ̀ pé láti àsìkò yìí lọ wọ́n lè rí ìdíwọ́ díẹ̀díẹ̀ nínú ikọ̀ ojú òpó ìforúkọsílẹ̀ NIN. Wọ́n ṣàìwáṣe lálàyé pé ìgbésẹ̀ yìí òun náà ló jẹ́ ọ̀nà ìdáàbòbò àwọn aráàlú síwájú sí i. Àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ìjọba ìbílẹ̀ jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní ìbámu pẹ̀lú ẹ̀tọ́ wọn lábẹ́ òfin láti rí pé ìṣèjọba rere àti àkóyawọ́ kárí gbogbo igun ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Níbi àbẹ̀wò náà èyí tí wọ́n ṣe láti rí gbogbo àwọn aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pátá tí wọ́n pín sí ẹkùn ìdìbò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti lọ ṣe ọ̀rìnkìnníwín ìwádìí lórí àwọn nǹkan bíi iye tí ìjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan pa wọlé. Ẹni tó léwájú wọn lónìí lẹ́ni tó tún jẹ́ alága ìgbìmọ̀ tó ń rí sọ́rọ̀ àwọn ìjọba ìbílẹ̀ àti oyè jíjẹ nílé aṣòfin ọ̀nàrẹ́bù Akíntúndé Ọlájídé nígbà tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ níjọba ìbílẹ̀ apá gúúsù Ògbómọ̀ṣọ́ ó ṣàlàyé pé ara iṣẹ́ àwọn aṣòfin ni láti mọ bí wọ́n ti ń lo owó ìlú fún àwọn aráàlú lẹ́sẹ̀ kúkú. Ọ̀nàrẹ́bù Ọlájídé ní ìtẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣàlàyé pé ìṣèjọba Ṣèyí Mákindé ń gbìyànjú ní kíkan láti rí pé ètò ìgbáyégbádùn àwọn aráàlú gbé pẹ́ẹ́lí sí i. Torí náà ni wọ́n ṣe ń ṣe àfikún àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ náà láti mú àlá yìí wá sí ìmúṣẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Aláàfin ìlú Ọ̀yọ́ Ọba Akeem Abímbọ́lá Ọ̀wádé ti kan sára sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé fún iṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe láti rí pé ètò ààbò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ túnbọ̀ nípọn sí i. Bẹ́ẹ̀ ni orí adé náà ṣàpèjúwe ìṣèjọba tó wà lóde yìí gẹ́gẹ́ bí èyí tí ọ̀rọ̀ aráàlú jẹ lógún.
Ọ̀bàwọ̀ Adé sọ̀rọ̀ ìwúrí yìí nígbà tó gbàlejò àwọn aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó ń ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ìjọba ìbílẹ̀ káàkiri níbi tó ti ṣàlàyé pé àwọn ètò tí gómìnà Mákindé ń gbé kalẹ̀ ló ti ń mú kí ètò ààbò kó lè dán sí i ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Nígbà tó ń bá àwọn aṣòfin sọ̀rọ̀, orí adé náà kan sáárá sí wọn fún ipa tí wọ́n ń kó, bẹ́ẹ̀ ló ní àbẹ̀wò tán ṣe òun náà ló jẹ́ ọ̀nà láti rí pé ìṣèjọba rere ó kan àwọn èèyàn lára lẹ́sẹ̀ kùkú. Àwọn onílẹ̀ àti àwọn olókoòwò tọ́rọ̀ kàn ní agbègbè ìlú tuntun ní ìjọba ìbílẹ̀ Akínyẹlé ti ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn aṣojú ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti gbọ́ àlàyé lórí iṣẹ́ àkànṣe ìdàgbàsókè tó ń lọ lọ́wọ́ lágbègbè wọn. Níbi ìpàdé àwọn aláṣẹ náà èyí tó wáyé ní Akínyẹlé láti rí àwọn bíi ìgbìmọ̀ àwọn tó ń rí sọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè agbègbè ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, alága ìjọba ìbílẹ̀ Lágelú àti àwọn olórí agbègbè náà. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò Olúwapẹ̀mí Bámidélé wà níbi ìpàdé yìí, àbọ̀rẹ́ látẹnu Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán. Àwọn olùgbé àti ọmọ bíbí àwọn ìlú bíi Olórìṣà Oko, Àkùrọ̀ Abẹ́òwú, Ajíbádé, Ọlọ́jẹ̀, Alábàtà, Déyìdù ni wọ́n kóra jọ ní gbọ̀ngàn ńlá ìjọba ìbílẹ̀ Akínyẹlé nílùú Ìbàdàn níbi ìpàdé àwọn tọ́rọ̀ kàn pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìpàdé ọ̀hún ló ní í ṣe pẹ̀lú dídí àlàfo láàrin ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtàwọn agbègbè tọ́rọ̀ kàn láti lè yanjú ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú bíbí léwó, owó gbàmábínú tó ń ti wíwá àyè míì fún àwọn onílẹ̀ látọwọ́ àgbékalẹ̀ iṣẹ́ àkànṣe tí wọ́n pè ní ìlú tuntun Business District Project. Àwọn olùgbé ọ̀hún ni wọ́n kọminú nípa bí ètò owó gbàmábínú ṣe ń falẹ̀ tó sì pè fún àgbékalẹ̀ gbangba làṣàtà lórí ètò náà. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórúkọ àwọn olùgbé agbègbè ọ̀hún, ọ̀gbẹ́ni Ọlánìpẹ̀kun Wàsíù ṣàlàyé pé àwọn olùgbé ọ̀hún ni wọn kò fẹ́ alàgàtà fọ́rọ̀ wọn o, ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú gómìnà nígbà tó jẹ́ pé gómìnà nìkan ni wọ́n ní tó lè fún wọn ní ìdánilójú lórí ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìlú tuntun, ọ̀rọ̀ wíwó àwọn ilé àti pípèsè àyè míì. A ti ṣetán nígbàkigbà tí wọ́n bá pè wá fún ìpàdé ní ọ̀dọ̀ àwọn ìlú tuntun regency yẹn, ṣetán láti bá wọn ṣe. So aráàlú tó nífẹ̀ẹ́ àlàáfíà ni wá, a dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí ìdàgbàsókè tí excellence tí wọ́n fẹ́ ṣe ní agbègbè wa. Nínú ọ̀rọ̀ kábíyèsí Alákínyẹlé tìlú Akínyẹlé, ọba Adéníran James ṣàlàyé pé ìjọba kò tí ì mú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣẹ o lórí àjọsọyépọ̀ tó sì ké sí ìjọba láti wá ṣùgbọ́n àwọn tó dìbò yàn wọ́n sípò. Wọ́n dẹ̀ ti promise wa wípé gbogbo ibi tá a bọ̀rọ̀ dé pẹ̀lú Minister of Lands ibẹ̀ làwọn náà ò ti bẹ̀rẹ̀. So ntí àjọ wa gbìmọ̀ pọ̀ tí àjọ gbàgede resolution òun ni wípé a yan àwọn èèyàn kan tí ó jẹ́ bí àti ó jẹ́ representative wa táwọn àti wọ́n jọ wọn ṣe ìpàdé. Nínú ìdáhùn ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí ìbéèrè àwọn olùgbé agbègbè náà, ẹni tí í ṣe olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí ọ̀rọ̀ ìlú tuntun àti ìdàgbàsókè ìlú, arábìnrin Adébíyì Olúbùnmi wàá mú dáhùn èèyàn lójú pé ìṣèjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé ló dín ní mọ́ ètò ìdàgbàsókè. Èèyàn kì í jáde nígbà tí òkè tí tó time láti jáde kéèyàn má bàa tẹ́. So àṣà fún yín àwa rè ọmọ yín ni wá àdè ti dé, mo lè fẹ́ aṣọ yín pé ìdàgbàsókè la wà fún. Ẹ̀wẹ̀ alága ìjọba ìbílẹ̀ Akínyẹlé Honourable Wọlé Akínyẹlé wá rọ àwọn èèyàn láti fọkàn balẹ̀ kó sì ní ìgbàgbọ́ nínú àgbékalẹ̀ ètò náà. Ó náà ní wípé àwọn èèyàn gbà wípé tí ètò ìdàgbàsókè bá máa wá yóò mú àwọn ìlera díẹ̀díẹ̀ wá fún àwọn ènìyàn. Àwọn èèyàn wá fẹ́ mọ̀ kí ni nǹkan tí ìjọba ọlọ́lá jùlọ gómìnà Ṣèyí Mákindé kí ni àwọn ètò ni wọ́n ti pèsè sílẹ̀ láti jẹ́ kí àwọn èèyàn yìí kí ìnira yẹn kó má pọ̀ jù. Lára àwọn tó wà níbi ìpàdé ọ̀hún láti rí àwọn aṣojú ìjọba, àwọn aṣáájú gbogbo, àwọn orí adé tó fi mọ́ oníjàyè ti ìlú Ìjàyè, baálé Olúyẹmísí ti Olórìṣà Oko, Alákùrọ̀ ti Àkùrọ̀ àtàwọn tọ́rọ̀ tún kàn. Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò. Lójúnà láti jáwé sóbì lórí ọ̀rọ̀ ìpèsè omi jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, gómìnà Ṣèyí Mákindé ti buwọ́ lu owó ẹ̀ka tó ń rí sọ́rọ̀ ìpèsè omi ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti ra àwọn ohun tá a nílò fún ìrúgọ́gọ́ ìpèsè omi lódìdí. Alága àjọ tó ń rí sọ́rọ̀ ìpèsè omi ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ọ̀gbẹ́ni Ilyas Adéọjọ́ ló sọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ní ọ́fíìsì gómìnà lónìí. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM Olúwapẹ̀mí Bámidélé ó wà níbi ìpàdé pẹ̀lú àwọn oníròyìn náà, àbọ̀rẹ́ látẹnu Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán.
ọ̀gbẹ́ni Elias Adeojo ló sọ̀rọ̀ lórí agbára ìpèsè omi àti bí àwọn èèyàn ṣe ń ba ọ̀pá omi jẹ́ tó ń ti wàhálà bíba ilẹ̀ tí ọ̀pọ̀ omi gbà kọjá jẹ gẹ́gẹ́ bí ìpèníjà ńlá tó ń ṣàkóbá fún ìpèsè omi kárí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ọ̀gbẹ́ni Adeojo wá gbóríyìn fún gómìnà Ṣèyí Mákindé fún bó ṣe tẹ̀síwájú àtìlẹ́yìn rẹ̀ fún iléeṣẹ́ tó ń pèsè omi nípínlẹ̀ yìí tó sì tọ́ka sí wípé bí ìjọba tó ń bẹ lóde ṣe dá sí ọ̀rọ̀ náà ló ti jẹ́ kí àyípadà dé bá pípèsè omi láwọn agbègbè tó yẹ kárí ìpínlẹ̀ yìí. gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ó ní omi adágún Aṣèjìrẹ́ àti èyí tó wà ní Ẹlẹ́yẹlé nílùú Ìbàdàn tó fi mọ́ Erelu Dam tó wà nílùú Ọ̀yọ́ ó ní wọ́n ti ṣe àtúnṣe níbẹ̀ tó sì ti wà báyìí o láti máa pèsè omi fún gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. nígbà tó mú dáhùn lójú pé iléeṣẹ́ olómi nípínlẹ̀ yìí yóò sì máa tẹ̀síwájú láti dájú pé omi tó ṣe é gbòmùbìwẹ̀ ló wà kárí gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. alága ọ̀hún tó ṣàlàyé ìmúrasílẹ̀ láti ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìpèsè omi kárí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti lè jẹ́ kí omi wà ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ yìí. ọ̀gbẹ́ni Adéọjọ́ wá rọ àwọn aráàlú wípé kán ṣe àtìlẹ́yìn fún iléeṣẹ́ náà àti láti jẹ́ kí gbogbo àbájáde èsì kó tètè máa di ọwọ́ iléeṣẹ́ náà kí omi lè kárí gbogbo agbègbè àti ẹsẹ̀ kùkú nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Olúwaṣẹ́gun Adéṣetá ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò. ní báyìí a ó lọ darapọ̀ mọ́ ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM ẹ̀ka tìlú London ní United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèrè. ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ báyìí wípé àwọn ìrìnàjò afẹ́ àtàwọn tó rìnrìnàjò tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ọrọ̀ ajé láti orílẹ̀-èdè Zambia àti Malawi wá sílẹ̀ Amẹ́ríkà gbọ́dọ̀ san owó àsánlẹ̀ tí kò dín ní $15,000 gẹ́gẹ́ bí owó láti fi gbàwé àṣẹ ìrìnnà tí ò mú wá sórílẹ̀-èdè náà. ìgbésẹ̀ ọ̀hún ló wáyé lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe nípa ìfòfinde àwọn orílẹ̀-èdè tó jẹ́ tilẹ̀ adúláwọ̀. wọ́n wá fi kún pé sísan owó náà kò túmọ̀ sí wípé wọn yóò rí ìwé àṣẹ ìrìnnà náà gbà. olórí àwọn agbẹjọ́rò tó tún jẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn lórílẹ̀-èdè Malawi Habiba Usman sọ fáwọn oníròyìn pé ìgbésẹ̀ tí Amẹ́ríkà gbé ọ̀hún jẹ́ èyí tí kò bójúmu àti pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ lo ète náà fún orílẹ̀-èdè Malawi ni láti má fààyè gbà wọ́n pé kí wọ́n wá sórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. ó ní ìdí nìyí tí wọ́n fi gbé owó náà lọ sókè ju bó ṣe yẹ lọ. àmọ́ orílẹ̀-èdè Zambia ní tirẹ̀ kò tí ì fèsì sọ́rọ̀ ọ̀hún. adarí ikọ̀ tó máa ń ṣojú ilẹ̀ Amẹ́ríkà láti pẹ̀tù sáwọ̀ láwọn ilẹ̀ òkèèrè Steve Witkoff ti ṣèpàdé pọ̀ pẹ̀lú ààrẹ ilẹ̀ Russia Vladimir Putin lánàá jọrù láti lè wáyanjú ayérayé sógun tó ń lọ láàrin orílẹ̀-èdè náà àti Ukraine. ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé lówùúrọ̀ àná ni Witkoff gúnlẹ̀ sórílẹ̀-èdè Russia táwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè náà sì kí káàbọ̀ pẹ̀lú tìlù-tìfọn. lẹ́yìn náà ló ṣèpàdé àtìlẹ̀kùnmọ́ríṣe pẹ̀lú Putin tí ìpàdé náà sì gbà wọ́n tó wákàtí 3 gẹ́gẹ́ báwọn òṣìṣẹ́ oníròyìn fún iléeṣẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè náà ṣe sọ. ẹ̀wẹ̀ kó tó di pé ìpàdé náà wáyé ni Trump ti sọ wípé òun kò tíì ní fòfin tuntun de ilẹ̀ Russia títí dìgbà tí Witkoff yóò fi parí ìpàdé tó fẹ́ ṣe pẹ̀lú Putin. ó ní àbájáde ìpàdé náà yóò sọ ìgbésẹ̀ tí òun yóò gbé. àmọ́ títí di àkókò yìí kò tíì sí àpilẹ̀kọ tó jábọ̀ ibi tí ìpàdé náà yọrí sí. kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn. lábala eré ìdárayá ikọ̀ Barcelona ti yọ Marc-Andre ter Stegen gẹ́gẹ́ bí olórí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà. wọ́n fi ìròyìn yìí síta lónìí níbi tó ti ṣàlàyé pé àwọn gbé ìgbésẹ̀ yìí lẹ́yìn tí wọ́n ṣèpàdé ìjìyà tó tọ́ lórí ẹ̀ṣẹ̀ kan tó ṣẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà wá ní igbákejì rẹ̀ Ronald Araujo ni yóò máa léwájú ikọ̀ wọn nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ báyìí. ter Stegen ló fohùn lédè tẹ́lẹ̀ pé látàrí iṣẹ́ abẹ tí òun ṣe òun ò ní lè kópa nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kankan fún oṣù 3 gbáko. èyí tán ní kò bá àwọn olùdarí Barcelona pàápàá jùlọ Joan Laporta lára mu tí wọ́n sì fi gba ipò náà lọ́wọ́ rẹ̀ gbé fún ẹlòmíín. ṣáájú kí n tó dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún talẹ́ òní ẹ gbọ́ kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. àjọ NIMC ní àwọn ti ṣetán láti ṣe àtúnṣe òfin ojú òpó àwọn láti túbọ̀ dáàbò bo àwọn aráàlú sí i. gómìnà Mákindé buwọ́ lu owó fún ẹ̀ka tó ń rí sọ́rọ̀ ìpèsè omi ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́jọ́ náà láti mú àtúnṣe bá ìpèsè omi. aṣojú Amẹ́ríkà sáwọn orílẹ̀-èdè míì Witkoff ó ṣèpàdé pẹ̀lú ààrẹ ilẹ̀ Russia lórí àwọn òfin Trump tuntun. Barcelona yọ ter Stegen gẹ́gẹ́ bí olórí ikọ̀ pẹ̀lú àlàyé. láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo
ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidigbo887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidigbo887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa. ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Agidigbo 88.7 FM app. ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Agidigbo 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Agidigbo 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀ ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Agidigbo 887 FM. ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa fún talẹ́ òní: o nílò kí ẹnikẹ́ni ó tì ọ́ lọ́pọ̀pọ̀n nígbà tó o bá ń ṣe ohun tó o nífẹ̀ẹ́ sí. àfojúsùn rẹ ni yóò máa tì ọ́. kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn alẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. ìyókù túnde lọ́la fún àkọ́tún ìròyìn. Wúraọlá Yusuf ló ti ń ròyìn. àníṣúra wa o. níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. bí jẹjẹrẹ ti jẹgi tó dáa nínú oko tí sọ ọ́ dìdàkudà, bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀, ìròyìn òfegè, irọ́ funfun báláwú ṣe é ṣayé èèyàn dà. jìnnà sí kíkọ tàbí títàn ká ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tàbí alátẹnudẹnu. ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ dàrúrú ni, ẹ jìnnà sí i. ẹ já sòdodo tí gbórílẹ̀-èdè lékè. Àgídìgbò FM 88.7 lóní.